feeling hungry all the time? پرسیاریم کرد کە ئایا ڕێگەیەکی ناتەندروستەیە بۆ دابەزانی کێش ئەڵێ بەڵێ هەیە ئێمە تێگەشتوین کە دابەزانی کێشەوەی کە تەنها کالۆری نەخۆین و دایم هەست بە برسێتی بکەین تر کێشمان دابەزێ بەڵام لەرسا پێی وایە ئەمە ڕێگەیەکی ناتەندروستە با بزانین. Yeah, and basically the research shows that like the vast majority of people that do a diet in the sense of restricting calories, it only lasts for maybe a couple months, and then afterwards they gain back the weight. It's not sustainable. Even more, or sometimes they gain back even more. پرسەکان دەریان ناتەندروست کێشیان دابەزێنن دوای چەند مانگێک دووبارە کێشیان وەک خۆی لێتەوە هەندێک جار زیاتریش چونکە ڕێگاکە بابزانین ڕێگاکە غەڵەت بووە دابەزاندنەکە تەندروست نەبووە. So I'm going to jump in to share, we'll see what we have time for, but I have 5 or 6 key ways to lose weight. And I want to share ones that you might not be familiar with, that are not obvious and not always, people don't always think about these, but they're really important for healthy and sustainable weight loss. There's someone you say, please tell Larissa, so she will not be fast, so we can get benefit from the English too. Sure. Okay. So لەم شۆ باسی 6 خاڵ ئەگەر کات هەبێ باسی بە 6 خاڵ باسی ئەوەکە کە چۆن بە ڕێگایەکی تەندروست بتوانی کێشت دابەزێنی و ئەو کێشێک کە دابەزان و دووبارە سەری نەخەیتەوە. First of all? Okay, so the first key to healthy weight loss is to know your why. So if you've studied anything about setting and achieving goals, the first step to achieving a goal is to be very clear on your why. Why do you want to achieve the goal? Why is it important to you? یەکەم خاڵ باسی ئەوەکەین کە ئەگەر بۆچیەکەی خۆت بزانی بۆچی ئەتەوێت کێش دابەزێنی لە هەموو شتێکە ئەڵێ کە ئەگەر هەموو کەسێک گۆڵێکی بێ هەدەفێکی بێ ئەبێ بزانیم هەدەفە و بۆچی یعنی تۆ ئەتەوێت کێش دابەزێنی بۆچی ئەتەوێت کێش دابەزێنی کەسێک ئێوە شتێ بکات بۆچی با بزانی نەماکە. But it's not enough. Let's say you're a woman. Women often say, well, I want to lose weight just to be skinny and look nice. ئەڵێمە تەواونی ئەگەر خانمان وا بیر بکەنەوە کە تەنها ئەمەوێ زەعیف بم لە بەرەوە جوان دەرکەوە ئێمە زۆر وا هەست دەکەین. But also the research shows this is not actually effective motivation. You have to go deeper and say, well, what will that do for you? ئەڵێ ریسەرچەکان دەریان خسۆ کە ئەمە ینی شتێکی باش نییە زۆربەی کەسەکان کە بیانەوێ لەبەر ئەم خاڵە کێشیان دابەزێنن زۆر بەردەوام نابن و ناتوانن ئەو کێشەی خۆیانیانوێ دابەزێن تەنها لەبەر جوانی با بڵێ چونکە ناڕەحەتە یعنی دووبارە سەیرەکەی و خواردنە خۆشانە جوانەکە لە بیرە باتوە ئەڵێ زۆربەی ئەوانەی کە هەدەفەکەیان تەنها ئەوەیە جوان دەرکەون زۆر بڕ ناکەن. For example, when you really start to connect with the health benefits, because when you're overweight, you're at a higher risk to have heart disease, diabetes, cancer, all of these things. And how does that affect other people in your life? You know, if you have children or in the future you want to live as long as possible, be healthy, to be able to play with your children, have energy, not have pain. And you're going to save money on doctors' bills and prescriptions. بەڵام ئەگەر هەدەفەکە بواری تەندروستی بێ یان ئەو کەسانە بێ کە لە چواردەوتن ئەگەر بتوێ گرنگی بە مناڵەکانە بێ بتوانی یاریان لەگەڵا بکەی بتوانی تەندروستێکی باش هەبێ و چێژ لە شتەکان ببینی ئەمە هەدەفێکی باشترە و دووبارە ئەڵێ پارەشە بۆ گەڕێتەوە لە ئەخیرا ئەگەر زەعیف بی یان تەندروستێکی باشترە هەبێ لەوەی کە زۆر ناچتە دکتۆر و پارە زۆر نایی بە دکتۆر. Yeah, even there's research that shows that as you gain weight, your brain shrinks. So also losing weight is good for your brain. So brain shrink is like our brain's not working properly? Yeah, then it won't work as well. ئەڵێ بە پێ ریسێرچەکانیش دەرکەوتووە ئەگەر کێشە هەتا کێشە زیاکە بە مێشکە بە باشی ئیش ناکە. ئەکرێ بڵێن وەڵام کەسێکی زۆر قەڵەوە هەناسم و مامۆستای زانکۆشە کە ڕێز یان هەیە شتی وا هەیە بە تاکید بەڵام کەسێکی خەڵەوە ناسم و ئەوەیە بەڵامی تر لەگە تۆ لێ بکۆڵی تۆم کەسە خەڵەوە لەوانەیە بە ناڕەحەتتر لە کەسێک کە جسمێکی فیتی هەبێ بە ناڕەحەتتر کارەکانی جێبەجێ بکە ئەکرێ هەمان کەس ئەگەر مامۆستایە یان کەسێکی زۆر کەسە کەوتووە قەڵەوە گەر
زعیف وایە کێشێکی ڕاستی وای لەوانەیە دوو بەرامبەر شتێکی گەورەتر بۆ وایە. So once you have your why, your like motivating factor, then find a way to remind yourself of it. You know, put a reminder in your phone, put a reminder like a note on your refrigerator, a picture you might have, something that reminds you of it every day. کاتێککە هەدەفەکەت دەرکەوت بۆچی ئەتەوێ خۆ دابەزێنی هەوڵ بەم شتانە لە ژیان تا ڕنگ باتەوە لەم مۆبایلەکە تا ڕستمی سەر شاشەکە ئەکرێ ڕستمێکی کەسێکی زەعیف بێ با بڵێم لە سەر سەلاجەکە زۆربەی خواردنی تایەکرێ ڕستمێکی لەسەر بێ قسەیەکی لەسەر بێ لە ئۆفیسەکەت لە شوێنی ئیشەکەت ئەکرێ ئەمانە بخەیتە بەرچاوی خۆت کە ڕۆژانە بیبینی. Okay. Next, number 2. Second thing that's going to really help you to lose weight in a healthy way. Before I even talk about food, I want to باسی هیچ خواردنی بکەین بۆ ئەوەی کە کێشمان دابەزێ. Something that's even more important is sleep. And a lot of people don't realize that even if you're eating a healthy diet and you're exercising, you might not be losing weight or losing as much as you want because you're not sleeping enough or you're not getting good quality sleep. شتێکی زۆر گرنگ کە لە کێش دابەزاننا زۆر کاریگەرە ئەوەیە خەو. ئەگەر هەرچەند خواردنەکانە زۆر باش بێ زۆر تەندروست بێ بەڵام خەوێکی ناڕێک و پێک هەبێ نەک زۆری خەونا کوالیتی خەو زۆر گرنگە کە لێرە تۆ بۆ نمونە کابرا لەوانێت 10 ساعت جاری پێشوش باسمان کرد ئەڵێ من 10 ساعت خەوتوم بەڵام کەڵێ هەڵەسم زۆر مانوم یان جسمێکی تەبیعی نییە بەڵام تۆ ئەگەر سیر بکەم 10 ساعتە کەی خەوتووە چواری بەیانی پۆبجی کردوە تا چواری بەیانی خەوتووە تا چواری ئێوارە بەڕاستی ئەمە خەو نییە یعنی بۆ هەمومان بەخۆشمەوە ئەمە خەوێکی زۆر ناتەندروستە بەڕاستی خەوی تەندروست هەمومان نەزانین لە 10 شەو دەست پێیەکە ئەگەر بتوانین لە 10 شەو بخەوی تا 4 تا 2 تا 3 تا 4 ئەو خەوێکی زۆر باشە تر لە دواوە تا 6 تا 7 بەڵام خەو زۆر کاریگەری هەیە لەسەر زیادبوونی کێشی لەش. Yeah, so maybe you have that motivating factor, you know why you want to lose weight, but you find it really difficult to eat the healthier foods. You still want to have sugar or the unhealthy foods. It's because of lack of sleep. When we don't get enough sleep, we are going to feel hungrier and we are going to give in to any temptations and we're going to eat more unhealthy food. ئەگەر خەوکە باش نەبێت دایما هەست بە برسێتیەکەی کە دایما هەست بە برسێتی کرد دایما شتە خۆی بەبەردەوام لەبینی ژەمەکانی شتە خۆی ئەمەش قەڵەوی دروستەکە. And also, I'll talk about next the hormone cortisol, which is our stress hormone. When we are stressed, it increases cortisol. This also is increased when you don't get enough or good quality sleep, and it also leads to weight gain and especially fat. هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵەکەین کام هۆرمۆنش زۆر ئەو کەسانی کە سترێسیان هەیە ئەگەر کەسێک سترێسێکی زۆری هەبێ کێشمەشاکی دیژیان و بیرکردنەوەیکی زۆر مەشغوڵێ بێ ئەمەش واکە کاریگەری لەو هۆرمۆنە کا دیسان کێشی زیاکە بەبێەوەی ئاگای لە خۆی زۆربەی کێشەکانیش لە دەوری ورگ و ئەوانایە. So last week we talked a little bit about sleep. Later at the end if people have questions, but I want to get through these other points. But the main thing with sleep, try to get at least 7 to 9 hours, and it's important to go to bed, before midnight, not at 2, 3, 4 in the morning. This will improve the quality of your sleep. If you sleep at 4 and you still sleep 7 to 9 hours, it's not going to be the best quality sleep. ئەگەر کەسێک پرسیاری هەیە توانێت لە ئێستا پرسیارەکان بنووسێتە بەبێت توانە بیخەمە بەردەستی و جواب باتەوە دووبارە باسیەوەی کردکە خەوێکی باش لە پێش لە سەعات 10 دەست پێیەکە گەر توێ خەوێکی باشە هەبێ 7 بۆ 9 ساعت کەسێکی لەم تەمەنەی لە تەمەنی تا 45 ساڵ 50 ساڵ 7 بۆ 9 ساعت خەوێکی باشە لەو کاتەوە دەست پێ بکات لە سەعات 10. Okay. Next, before we talk about food, the other thing people often don't think about when they want to lose weight is stress. Again, as I mentioned, when we're stressed a lot, we get an increase in the hormone cortisol. And this also is going to lead to our body storing fat and gaining weight. سێکەنێمە چەندێکە ینی لەو کاتێەوە باسی کێشدا بزاندن و ئاناکەین هێشتا باسی خواردنمان نەکردووە کۆمەڵ هێشتەکە زۆر زەرە بەڕاستیمە هەر نەڕۆشتوین بەلاشەیە کە دووبارە لێرەوە باسێکا کە سترێس چەندێک کێشە دروستەکە
کە سترس ومان لێگات چەند کێشی لەش زیاکە کە زۆر بمان هەست ناکەین یعنی تا ئێستا بیرمان لەوە نەکردوێت. So one quick story, there was a woman that she was trying to lose weight and she had lost a good amount of weight, but she had this stubborn 4 kilos she couldn't lose. ئەفرەتێکە بوو کە ئەویست کێش دابەزێنێ کێشێکی باشی دابەزانم و بەڵام تقریبان 4 کیلۆیەکی ما بوو هەرچیەکە نەیەتوانی دابەزێت. And finally the doctor asked her about her stress and asked when are you stressed most, and she said she's stressed most when she's cooking dinner. دکتۆرەکە پێڵێ تۆ چ کاتێک سترێس زۆر ئەڵێ منە و کاتانێک کە خواردن دروستەکەم سترێسێکی زۆرم هەیە ئیتر معلومە ترسێ چێشتەکەم سووتەیە فریانەکەوێ یا شتێکی ئاوا. So he recommended to simply start taking deep breaths. So while she was stirring the pot in the kitchen, he said just focus on taking deep breaths. And when we say deep breaths, deep belly breaths, not breathing in our chest, but breathing in our belly. Yeah. دکتۆرەکە پێڵێ کەواتە ئەو کاتانێک کە خواردن دروستەکەی بتوانە هەناسەی زۆر خۆڵ هەڵمژە. ئێمە پێم وابێ ئەو برادرانە کۆمەڵێکە بینیم کە هەموو هەفتەکان لەگەڵمانن باسی هەناسەدانمان کرد کاکە یاسین زۆر بێجارەکانی بینم باسی هەناسەدانی کرد کە بێ هەناسەدانی قۆڵ چۆنە ئەڵێ دکتۆرەکە پێوتۆ کە پێش ئەو کاتانێک کە زۆر سترێسێ هەناسەی قۆڵ هەڵمژە. Yeah. So in just a matter of I think a week or two she lost those stubborn 4 kilos. لەماوەی 2 هەفتەکە 4 کیلۆکەی دابەزانەوە تەنها ئەو کاتانە هەناسەی قوڵی هەڵمژەوە کاتێک خەریکی خواردن دروستکردن بووە. یعنی ئەو کاتانە تەنها بۆ هەناسەی سترێسی نێماوە مێشکی ساعتی کرۆ تەبان ئەو شتانێک ئێمە باسێکین قەڵەوی هۆرمۆنە پێویستی بە مێشکەوە پەیوەندی بە مێشک و دەمارەوە هەیە. Yeah, so there's a lot of ways to reduce stress, but we talked about last week breathing. I mean, just زۆر گرنگە هەفتەی پێشوو باسمان کرد. If you just stop, set your alarm every hour to stop and take a few deep breaths. ئەگەر بتوانی هەموو سەری ساعتێک هەستی و کۆمەڵی هەناسەی قۆڵ هەڵمژی زۆر ئیسفادەیە بێ بۆ سترێس. Okay, next we're going to start to talk about food, but not what we eat, but how we eat. ئێستا خاڵی چوارەمە چینە سەر ئەوەی دووبارەی شتانە گەشتینەتە خواردن باسی ئەوەکەین کە ناڵێن چی بخۆین باسی ئەوەکەین کە چۆن بخۆین چۆن نان بخۆین. So another quick story, there was another guy and he also couldn't lose weight. I forget how much, but he was struggling and the doctor said, and this is a functional doctor, he said, I want you to start chewing your food more. Maybe he even told him chew 30 or 50 times. کەسێکە بۆ کە دووبارە کێشی لە کێشەی ئەوەیە بۆ کە کێشی داهانە بەزیوە دکتۆرەکە پێوتووە کە خواردن کاتێک خواردنە خۆی زۆر بیهەچووە خواردنەکە 30 جار لە 20 بۆ 30 جار هەموو کاتێکە پارویەکە خۆی 20 بۆ 30 جار هەوڵ بە خواردنەکە باجوی. He said chew your food till it's liquid then swallow. ئەوەنە لێ بکە کە خواردنەکە وەک شلەمەیەکی لێبێ لە ناودەم تا دوایەوە قوتی بە. So just by that, he didn't change anything about what he was eating, but just by chewing his food, he realized he couldn't eat a big steak because actually his mouth would get tired from all the chewing and he ended up eating less and he lost so much weight. ئەڵێ کێشێکی زۆری دابەزاندووە تەنها بۆ ڕێگەی ئەم ڕێگایە زۆر بەسیتانی من یەکسەر خۆم تێگەشتم کە چۆنە ئەگەر تۆ ئەوەنە خواردنێک لەدەم تا بیهێڵیتەوە بیهەجووی ئەوەنە دووبارە 20 بۆ 30 جار مانووە بی ناتوانانی نان بخۆی ئەبێ دانیشی دوای نان خواردنەکەی استراحەت بکەی کابرا وای دێتەوە ستەیکێکم بۆ تەواو نەکراوە یعنی قاشتەکە ماڵێک کرۆ 20 بۆ 30 جار ئەوەنە هەجوومە تا ئەبێ بە ئاو لە ناودەما خواردنەکەم ئەسڵەن بۆ تەواو نەکراوە کە بۆی تەواو نەکراوە تەبعاً زۆر ناخۆی کە زۆر ناخۆی تەبعاً داهاوەزی. And the other thing about how you eat is to eat more slowly. But of course, if you chew your food well, you're going to eat more slowly. ئەگەر شتێکی تر هەیە کە ئەمە پێم وابێ ئێمەی خۆمانی کورد خەلەلمان هەیە لەوەیە بە خۆم باسی خۆمەکەم ئەگەر ئێوەش تەبعاً ئێمە خواردن زۆر خێرا ئاخۆین ئەگەر بتوانین هێواشتر خواردن بخۆین پێم وابێ خۆمانی کورد لە ماوەی 10 دقەیە نانەخۆین يعني PMI, I think the average of the Kurdish people, they will eat in 10 minutes. They finish and alhamdulillah finish.
So the reason we want to slow down is because when you eat too fast, there's a hormone that sends a signal to your brain to say you're full, stop eating. ئەو هۆکاری ئەوە کاڵێ خواردن خاو بخۆین کە خواردن بە خاوی خۆی سیگناڵێکە ڕوا بۆ مێشک لەو کاتەیە کاڵێ بۆ نمونە تێرم کەسە تەواوی تێر بوو بەڵام ئێمە ئەگەر سەریع خواردن بخۆین ئەوە نە سەریع خۆین ئەم سیگناڵە فریان ناکەوێت تۆش نازانی تێر بووی تا سەیرەکەی نانێکی زۆر خواردو و دوای سەرێکی قڕکرۆ بەسەر خۆتەوانە نانە خواردو مەجای ئەوە نایی مەجای ئەو سیگناڵە نایی. And one of the ways, if it's difficult to eat slower, I had my dad try this, eat with the non-dominant hand. So I'm right-handed. If I eat with my left hand, I will have to eat slower and more mindfully. خواردن بە خێرایی نەخۆی بە هێواشی خواردن خۆی بتوانانی شتێکی عکس بەکاربێنی بۆ نمونە تۆ بە دەستی ڕاست نانەخۆی ئەگەر بتەوێت ئەو کاتە بە دەستی چەپ نان بخۆی زۆر ناڕەحەتە لای ئێمە چونکە ئەوە هەر بە دەستی چەپە ناکرێت ئەگەر بتوانی خەڵک بە دەستی تۆ ڕاستە بووی بەڵام لەو کاتە بگۆڕی بە چەپە زۆر زۆر بە هێواشتر نانەخۆی. Okay, finally let's move on to what to eat. بە ئەخیرەن بینە سەر ئەوە کە چی بخۆین باسی ئەومان کرد بۆچی نان بخۆین باسی ئەومان کرد چۆن نان بخۆین باسی سترسمان کرد ئێستا ئێنە سەر خواردن کە ئێمەوە هەستەکەین قەڵەوی تەنها خواردنە بەڵامەوە ئەخیر لە ئەخیر شت خواردن باسەکەین. So the main thing that you should focus on is not calorie restriction. We don't want to just focus on eating less calories, cutting rice, cutting bread, cutting sugar. I like to use the approach of adding in more of the good things rather than focusing on cutting the bad things. لێرە ئێمە نامانەوێت فۆکس کەینە سەرەوەی کە تەنها تۆ کالۆری نەخۆی خواردن نەخۆی باسی ئەوەکەین کە خواردنی باش چی بخۆی خواردنە باشەکان زیاکەی. And the best is to focus on eating a whole foods, and I've said this before, a whole foods, plant-rich or plant-strong diet. باشترین جۆری خواردن کە پێشتریش باسمان کردو ئەوەیە کە خواردنی با بڵێن خواردنی ڕۆکی خواردنی whole food بەڕاستی بە کوردی نازانم یعنی چییە معناکەی means it's not like processed foods. خواردنی پرۆسس کراو نەخۆی خواردنی با بڵێن معلب و حازر کراوە. Like a whole food is a whole apple. یعنی وەکو با بڵێم lettuce, it's beans, it's not chips in a bag. That's a potato versus potato chips. بۆمە whole food ئەگەر تێبگەین whole food ئەگەر پەتاتەکە بێ پرۆسس فود دەبێ بە چپسی پەتات ئەوەی کە دەستکاری کراوە ماوادێکی بۆ زیاکراوە ماوادی حافزەوانی بۆ زیاکرد هەتا بتوانانی خواردنە ڕاستیەکە بخۆین چونکەمانە لە زاراوەی ئەوانەیە خواردنی ڕاستی و خواردنی درۆینە هەیە ئەوانە بە خواردنی فەیک ناوە برێ. But so many people, they cut the rice, the bread, and then they focus on adding like more protein, like chicken breast, for example, or hard-boiled egg. But you need to focus on adding more of the vegetables, especially the green vegetables. زۆر خەڵکەیە کە واز لە نان و برنجێ نێو دەسەکا بە سنگی مریش خواردن بە تایبەت بۆ ئەوانەی کە یاری ئاسنەکەن وا تێگەشتوین ینی سنگی مریشک زۆر شتێکی مهمە بەڵام سەوزەوات لەو کاتەیە ئێمە ئێستا باسی کێشدابەزان نەکەین گرنگترینیانەوەیە کە تۆ واز لە برنج و نانێنی سەوزە و میوە زیاترین بخۆی. So basically, if you do this, when you eat, think of your plate and try to always have half of your plate with vegetables. دایم ئێمە کە سیرکەنم شتانە لای خۆمان تۆزێک جیاوازە ئەڵێ ئەگەر بتوانی ئەو قاپەکە دایانەی نیوەی قاپێکی خڕمانەیە نیوەی قاپەکە سەوزە و میوە بێ ئێمە دوو بە لەم برنجمان داناوە Yeah, and then you have a salad this big. ئێمە کار لە ڕۆینە ماڵی خۆشمان یعنی خۆمان کوردەواری خۆمان قاپی برنجەکانمان زۆر گەورەیە قاپی سەڵاتەکانمان ئەوە نابێ ئەبێ بەعەکسەوە بێ بەڕاستی ئەبێ بەعەکسەوە بێ قاپی برنج بچووکتر بێ قاپی زەڵاتەکان گەورەتر بێ بەڵام لای ئێمە برنجەکان زۆر گەورەیە زەڵاتەکان ئەوە نابێ. Yeah, but I mean, to be realistic, maybe you don't start with half, but the point is to add more vegetables. I mean, maybe you start before eating, eat a bowl of salad, because if you start with a salad, afterwards
you won't eat as much rice or bread because you'll get full more quickly. ئەگەر بتوانی یعنی لە سەرەتایە ئێمە کە تو بەرنامەیەک دەست پێکەی لەوانەیە نەتوانی یەکسەر نیوە بە نیوە دەست پێ بکەی نیوەی قاپەکە سەوزە بێ بەڵام بتوانی بەلایانی کەمەوە پارچێ ینی سەوزەواتی تیا بێ وردەوردە بتوانی زیایی بکەی و ئەگەر زەڵاتە هەبێ زەڵاتەکە پێشنان بخورێ یەک پێشتر واتێگەشت بووم من پێشتر واتێگەشت بووم کە خێمە زەڵاتە خۆی خەڵگەورۆ نانی بۆ نەخورێ و ڕاستە ئەو جۆرە زەڵاتەیە کە لە ماڵانی خۆمانایی خۆی نێمە تەماتۆ خەیار ئەوە ناڵێم یعنی ناکرێ ئەو زەڵاتەیە وەکو ئەم زەڵاتەیە نییە بەڕاستی کە لە زۆربەی ژەمەکانە باسەکرێ لای ئەمان زەڵاتەی ئەمان کە ئەو جۆرە زەڵاتەیە کە کەس شارزەکان دروستەکەن ینی 8 نوع 9 نوع 7 نوع 5 نوع بەلایانی کەمەوە سەوزەمیەوەی تایە بەڵام لای خۆمان تەماتۆ خەیار نەخێت نەوەڵا خەڵکەوە پێی ناخۆن like I'm talking about the salad could be just tomato and khayar. Yeah, need different things. Yeah, it's need different things too. Yeah, variety is really important. So جۆری زۆر گرنگە لە خواردنەکانە لە دروستکردنی زەڵاتەکانە. Yeah, and actually the other reason it's so important to eat a lot of vegetables and a variety of different vegetables is because you need to feed your good bacteria that are in our gut, in our intestines. Because if we have more of the healthy, good bacteria in our gut, we're going to also be able to lose weight more easily. ئەگەر بتوانی خواردنە جۆراوجۆرەکان سەوزەمی و جۆراوجۆرەکان بخۆی هەتا بەکتریا باشەکانی ناو گەدەت سوودی پێ بکەین like you want to talk about the soybeans that it was like very cheap. Yeah. So I was telling Irfan in Kurdish soybeans. In English what's that? In English we call it Jerusalem artichoke. Jerusalem artichoke پێڵێن بە ئینگلیزی تازە بوونیش نەمزانی بوو بە کوردی خۆمان پێڵێن soybeans ئێمە کە ڕۆشتین لە شوێنێک کڕیمان زۆر هەرزان بوو یعنی ئەم زۆر سەیری لێ هات کە ئەوە هەرزانە ئەم شتە زۆر بەسوودە بۆ ئەوە هەرزانە بەڵام تر وەڵا سوپاس بخۆ لای ئەمە زۆر هەرزانە دیارە لای ئەوان گرانە لە ئەمریکا. I think it's expensive in the US. It's just not common, but it contains a special type of fiber that is really good. Our gut bacteria really love this type of fiber. So fiber is like food, it's like fertilizer. Kind of imagine our bacteria in our stomach is like a garden. The fiber, this specific type, is like fertilizer. I say like I'm calling soybeans like in Suli, so I don't know, maybe people they have different names. جۆرێکی تایبەت فایبەری تایە کە جۆرە مادەیەکە کە بەڵێ گەدە زۆری حەز لەو مادەیە. But basically this type of fiber is called prebiotic fiber. Prebiotic fiber. So you could even like Google this. And you'll find a list of those fruits and vegetables that have the most prebiotic. And you want to eat more of this because it will feed your good bacteria, and you need more good bacteria to help with weight loss. ببراوە سەیری وەڵا بەڕاستی سەیری کاگە وێستون مەکرد کاگ وێستون کەی 24 لە جیمە. Right, so just Google the prebiotics to find a list. سەیر بکەن لە هینا پریبیۆتیک سەیر بکەن لە گوگل کۆمەڵێک شتی زۆر باشە بین کە ئەو مادەی تایە بە تایبەت. Because sugar feeds the bad bacteria. Fiber feeds the good bacteria. ئەڵێ گرنگترین شت لە جەستەیە گەدەیە پێما بێت لە حەدیسێکی پێغەمبەری شەیە لەسەر و بوارەوە کە هەموو شتەکانی جسم لە گەدەوە ڕوە ئەڵێ شەکر خراپترین خۆراکی بەکتریا خراپەکانە فایبەر باشترین خۆراکی بەکتریا باشەکانە کە زیابن بە شەکر لە ناوچ. So again I want to stress the message of one of the best things that you can do if you're trying to lose weight is to increase your fiber, which means eating more fruits, vegetables, beans, nuts and seeds. باشترین شت ئەوەی ئێستا باسیکەین کە ئەو خواردنانە بخۆین کە فایبەری تایە مادەی فایبەر وەکو سەوزە وەکو میوە وەکو هەموو چەرەزاتەکان کە باسمان کرد لەگەڵ ناوکەکە. کاکە هاوبیر بنێ ئەو لاریسا شتێکی نووسێ و بەستت لەوانەیە بەس بۆ تۆ بێ ئایا لە هەمووی خەڵک ئەیبینێ؟
ئیترەگەرەوە چاکاکاکەوە And the other reason when you eat more fiber, it's easier to lose weight is you're going to feel more full. Like if you eat a lot of animal foods, animal protein like dairy, meat, eggs, these actually make you want to crave and eat more food. But fiber makes you feel full. یەکێک لە باشەکانی فایبەرەوەیە کە فایبەر بخۆی زۆر زوو هەست بە تێریەکەی زۆر هەستەکەی کە تێبی بەڵام خواردنەکانی کەوانە کە ئەی خۆی دووبارە حەزەکەیتەوە ڕاستە لەو کاتا تێربی بەڵام هەواد لە یەکا کە حەز لە خواردن بکەیت. And there's no fiber in animal products. هیچ فایبەرێک لە بەرهەمە حیوانەکانە نییە وەکو گۆشت و شیر و هێلکە و Okay, one other thing, there's a lot I could talk about, but we don't have a lot of time and I want to leave time for questions. ئەمانەوێت کات جێبەڵی بۆ پرسیارەکانتان بنووسن زۆرە باسیکە بەڵام ئەڵێمەوێت پرسیارەکانتان بنووسن با جوابی بینەوە. But another thing is fat does not make people gain weight. I mean, this is the idea of the keto diet, is that sugar is actually contributing more to weight gain. But I want to say that the keto diet is only good if you're still eating a lot of vegetables and not just focusing on the fat. ئەڵێ کیتۆ دایەت کە شتێکە پێما بێگەڕوانی لەو مەجالەیە خۆی زانیاریان هەیە سیستەمێکی بۆ کێشدا بزاندن زۆر can you repeat the last one for the keto diet? The keto, it's only good if you're actually eating healthy fats and a lot of vegetables, especially green vegetables. شتێکی باشە پێما بێت لەگەڵی نیە لارسا لە جارێکە باسی کرد بەڵام ئەگەر کیتۆ بکەی زۆر باشترە لەگەڵی someone's asking the person I don't know کاگێ من وڵایی تێ نەگەشتم بەڕاستی لە پرسیارەکەت ببوورە جەماعەت کاگەم پرسیارێکی بۆ because my message went just private but now I think Javier made it for everyone. دەست کاک کیتۆ دایەت لە کاتێکا باشە کە سەوزۆمیوەیەکی زۆری لەگەڵا بخورێ نەک تەنها فۆکس بکرێتە سەرەوەی کە بۆ نمونە in the keto diet people eat calorie or eats fat a lot. Yeah, but I'm not promoting the keto diet. I don't think it's the best because I don't think it's sustainable. Again, I'm talking about healthy and sustainable way to lose weight. And most people on keto, they're not eating enough fiber and it's so important for our health. But in terms of fat, the one fat I want to mention that's really bad is trans fat. And one of the foods I see Kurdish people use a lot. What's trans fat? I'm going to tell you. I told you before. Some people use vegetable ghee, and they think it's healthier than using like the normal ghee. But actually, it's processed. Vegetable ghee من خۆم تۆزێکم پێچ و تا تێگەشتم لێی پێشتر پێوتە بووم. لە ماڵەکانی خۆمانە جۆرێک ڕۆن هەیە نازانم چۆن بڵێمە زەردیەکە لە شوزانم لە تەنەکەیەکایە و دەرێنین ڕۆنی تەنەکەی پێڵێن پێم وابێ بە کوردی ڕۆنێک زەیت نییە لە تەنەکەی و دەرێنین منەوە لە ماڵی ئێمە دیوێتی ئەڵێ زۆر خراپە زەرێکی زۆری هەیە ترانسفاتی پێڵێن ئەگەر بتانەوێت کەسێک سێرچ بکە لەسەری ترانسفات کە زەرێکی زۆری هەیە و ئێمە زۆر پێما بێ خەڵکی خۆمان زۆر بەکاری هێنێ ئەڵێن تامی خۆش. People they say is nice taste actually. Sure, there's a lot of things that taste nice, but they're not good for our health. زۆر شتەیە تامی باشە تامی خۆشە بەڵام زۆر خراپە بۆ And this is bad. So real quick, I don't want to talk about cholesterol right now, but basically the difference between having trans fat, which is this vegetable ghee, compared to regular ghee from the animal milk, is that it is basically raising the bad cholesterol and lowering the good cholesterol. ئەو جۆرە ڕۆنی تەنەکە با بڵێن ئەو جۆرە ڕۆنا ئێمە وتوان دوو جۆر کۆلسترۆل هەیە جۆرێکیان باشە ئەبێ زیایکەین ئەو جۆرە چەورەیە با بڵێم کە لە ئۆمێگا 3 بۆ نمونەتایەتی ئۆمێگا 3 is like بڵمە وەکو ماسی کە ئەو جۆرە چەوریە باشە زیاکە جۆرێکی چەوری زۆر خراپمان هەیە کە لە جزمە ئەوەیە کە چەوری ئەوەی کە جەڵدەت لێ پێمان ئەو جەڵدە لیاوتی لاومان ئەو جۆرەیە
ئەم دڕۆنی تەنەکە ئەو جۆرە چەوریە زیاکە ئەوە بۆیە زۆر تا زۆر بە کوردیەکی کوردەواری قساکەن دەبرە هەمان تێ بکەین دەبرە کۆمەڵ شتێم بەڕاستی نازانم چۆن ینی ئێستا پێم بەڵێن برادران لەوانێ تیابێ ئینگلیزی زیان ترانسفات نازانم ئەگەر بە بۆ خۆی تەرجمەی کەم خەڵک تێ ناکا بۆیە بە کوردیەوە. Animal ghee, you mean butter? Yeah, butter, but it's like clarified butter. It's a little bit different. But yeah, we can say butter. Animal ghee جیاوازێکی هەیە لەگەڵ butter لەگەڵ کەسێکە Roni kurdi. ڕۆنی کوردی. I mean, personally, I use olive oil, but you know, or sometimes the roni kurdi. ئەڵێ من خۆم زەیتی زەیتون بەکارهێنم. But it's better, like, I don't think the sunflower oil is healthy, but it's better to use that than to use the vegetable ghee. ئەڵێ من بەباشی نازانم زەیتی گوڵە بە ڕۆژە بەڵام لەوە باشترەکە ئەو ڕۆنە تەنەکەیە بەکاربێنی. I mean, it's also the amount, like we were talking about with the sunflower oil, you know, using less of it. I mean, here it's just like go, 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 go. ئەڵێ لە کوردیە ئێوە ئاوا بەکارهێنن ینی can you repeat for them؟ ئەڵێ ئێوە لە کوردیە خۆمان ینی ئەگەر با بڵێم شتەکە لە شتێکی ئاوایە ئەیکەیتەوە ینی تر زۆر زۆر ڕۆن بەکارهێنین بەڵام ئەمان باشترتان پیشان بم. Yeah, I mean, it's okay if you use some of the sunflower oil, but just try to use less. So how people can use less? Yeah, like I bought this bottle for olive oil actually, but when you pour it, there's nothing in it, but the oil is going to come out slowly. So it's easier to control. I don't know. I see a bunch of men here, so you're not probably cooking. I see one woman, Sazan, but for the men, you know, talk to your mothers or your wives. Ask them to try to use less oil. I think most of them they cook today. ئەڵێ لەسەر کەنێمە گەرە و ڕۆنانەی بەکاری ینی چۆن بڵێ مۆی کایکەیتەوە یەکسەر ڕۆنەکە زۆر زۆر بەکاری نەبرۆ کە ئاوای لەیەکەی زۆر زۆری تێچە بەڵام ئەگەر ئەم شتێکی ئاوای کڕیوە باشە میشە استفادە لەوەکەم کە ڕۆنەکەی بکەیتە ناوەمەوە لەو کاتەیە زۆری لێنایە ئەگەر ویشی وەسێنی لەسەری زۆر بەکەمی لێتە خوارەوە ئەڵێ زۆربەی لێرەکە بینم پیاون بە خێزانەکانتان بە خوشکانتان بە دایکتان بڵێن کە خواردن دروستەکە نەگەر شتێکی وا بەکارمێن تەنها سازانخانی لەیەکە خانمە لەگەڵمانایە بەڵام بەڵێم ناخەمە نەبێ ئێستا پیاوی مەش دەسیکرەوە بە خواردن دروستکردن لە برەوە هەمومانەتوانی من لەوانێ لە خۆمەوە سیر بکەم بەڵام I think most of them maybe this someone is using Altunsa vegetable ghee کاکەیە من vegetable ghee تەنەکەیەکی پێیە والله کاکەیە من شتێکی گەشی پێیە. But so I want to take time now to answer some questions. I see one saying that yes, the oil from the sunflower, it is not actually healthy. It's not pure. I said to Irfan, like, how they can, like, it's not pure sunflower seeds, is it? But actually in Suleymania, the Carrefour now has a shop, and the shop in Suleymania, or in Carrefour, there's a place that they're making fresh sunflower oil, like in Carrefour. لە کارفۆر جارێک شتێکمان دیێماوەیە بە تازایی کە کەسێک بوو شتێکیان دانابوو یعنی هەر ئەیوت سەداسە سروشتێ و دیارەوە پێم وابێ بە بەرچاوتەوەی کرد هەمووی هینی ئەوە بووگوڵە بە ڕۆژێکی تەبیعی بوو ڕۆنەکە بەڵام ئەوانەی کە خۆمان بەکارێنین و هەموو براندانەکان پێم وابێ ئەگەر نیوەشی زەیتی گوڵە بە ڕۆژە بێ هەر باشە ئەگەر چارێکێکی پێم پێ ئەوە نەش نییە. But to answer, so you're saying, I guess, animal fats are healthier. Yes, like, again, if you have, like I keep saying, roni kurdi, but if it comes from animals that are raised in a natural way, like the animals, like the sheep, they're out eating grass, the quality of that fat is going to be much different because if the animal is not raised in a healthy way, then there's going to be more toxins actually in their fat. ئەگەر بۆ ڕۆنی کوردیش تەنانەت ئەگەر ئەو حیوانە باش بەخێوکرابێ حیوانەکە با بڵێم پیاسەی پێکرابێ یان چزانم وڵی تر خواردنی باش بێ ئەوانە ئەوەش زۆر زۆر دەورە بینێ چەورێکی باشتیا زۆر زۆر استفادەیە بێ و کاتە ئەگەر پرسیارەیەوە ئێمە پرسیارەکان نەخوێنەوە. Okay, so another question, someone said from Reber,
several years ago, I heard on TV about losing weight. You just stop eating foods. Just eat fruits, vegetables, nuts, That's all. and that's all you need. Is this healthy? So, as I was saying, the most important thing to lose weight is, adding more fruits, vegetables, nuts, پرسیاری beans. کردوڵێ لە تەلەڤیزیۆن چەند ساڵێک لەوە پرسیارم کردووە کە باشترین ڕێگە بۆ دابەزانی کێشەوەی کە خواردنی زۆر نەخورێ و سەوزە و میوە و چرەزاتەکان زیاتر بخورێ ئایا ئەمە ڕێگەیەکی زۆر باشە بۆ دابەزانی کێش؟ But again, I mean, the easiest thing I want to emphasize is you need to increase fiber. And fiber comes from fruits, vegetables, especially the green vegetables, nuts, seeds, beans, باشترین ئەو شت ئەوەیە whole grains. کە فایبەر زیاد کرێ کەوتمان لە سەوزە و میوە و لە پاخلەمەنیەکانە هەیە ئەگەر ئەوانە زیاد کرێ بڵێ. And I've talked before about flaxseed. پێشتر باسی تۆوی کەتانمان کرد برادران پیاوتین تۆوی کەتان فلاکسید کە هەیە و لە شوێنەکانی خۆمان زۆرە و پێم وابێ کیلۆی بە 8,000 یان 9,000 کیلۆی کە زۆرە. Yeah, now I also have Irfan have every day 1 spoon in his green smoothie. بەڵێ فێریان کردوم بەکارێنم ئێستاش. Okay, let's see what other questions. ڕۆنی چەندەکە Someone's asking a Kurdish question. Slaver is zayti zaytun. You say, can you fry the olive oil? No, for the olive oil, you don't want to use it at high temperature or it will oxidize. Basically, it becomes like unhealthy if you cook it at high temperature. ڕۆنی زەیتی زەیتون لە ئەو شتانی کە سووری پێکرێتەوە لای خۆمان زۆر بەکاربێنرێ ئەگۆڕێ بۆ مادەیە کە بەڕاستی زیانی هەیە مادەکە. نابێ شتی زۆر پێ سوور کرێتەوە. Someone says زەیتی زەیتون بۆ خواردنەوە ئاسایی ڕۆژانەیە کەوچ لە سەداسەی say someone say every day I drink 1 tablespoon of the olive oil is 100% pure. It's good. Yeah, it's good. بەڵێ زۆر باشە کاکە دەوران کاڵێ زەیتی زەیتون ڕۆژی کەوچ. Yeah, if you know it's a good quality olive oil, like you get it, maybe it's locally made, then it's very good. ڕۆنی زەیتون ئەگەری خۆمان پێم وابێ هەیە ئێستا ئەگەر باش بێ نازانم وەڵا کوالیتیەکەی چۆنە بەڵام ئەگەر باش بێ زۆر باشە بەڵێ ئەواش بخورێتەوە لە سەرزەڵاتر بە هەموو شێوەیەک. بەڵام من بەداخەوە ماوەیەک لەوە پێش لە سەفەرێکم کرد لە شوێنێک زەیتی زەیتونیان بۆ هێنام تامی زۆر جیاواز بوو ئەمە وەک شتێک بەڵام وتم باشە زەیتی زەیتون لای ئەمە تامی ئاوا نییە. ئەو برادرانش پیان وتمتان کەوات بێت تۆ لەوانەیە تا ئێستا زەیتی زەیتون نەخوارد بێت چونکە ئەمە ڕاستی زەیتی زەیتونە بەڵام لای ئێمە ئیتر تامی جیاواز هەیە. کەسێک پرسیاری کردەوە خەمۆکی تا چەند کێشە لەشدا دەبەزێت دابەزانەکە تەندروستە یان نا تەندروستە خەمۆکی تا چەند کێشی لەش دابەزێنەی خەمۆکی like someone says like being I don't know emotionally sad or you will lose weight. Do you? What's the question? Being sad. Okay. So someone's asking if you're like depressed. Depressed, yeah. Yeah, this is a type of stress. Like if you're feeling sad, depressed, this is stress. So again, it's going to be harder to lose weight. So people, they need to address that. Actually, you say people loses weight with stress. It depends. Sometimes people, they're very sad and they eat more. Other people, they're very sad and they stop eating. But even if they lose weight, they're not healthy. كاكا أحمد معروف عليه زور كسي بطاقته نانخوا زور كسي بطاقته نانخوا بلا ما قداش بزين داش بزيبي بقوا تندرستني أو جورة دا بزين. To belly fat for a comment true as. So then we have a question from Azad about belly fat. Other ways to reduce belly fat. Yeah, I mean, obviously I didn't talk about exercise, but exercise doing cardio is really important. Even just lots of power walking, like fast walking. کاکازات کاردیۆ یاری ڕاکردن لەسەر و جیازەکە هەیە یان ڕاکردنی احتیاجی زۆر ضرورە یان پاور واڵکین
ئەگەر بتوانیت Larissa, can you write for them power walking so people can search power walking پێم وابێ لای خۆمان ئەگەر معلوماتان هەبێ یان نەبێ من نەمەزانی چیە خۆم سەرەتا power walking جۆرێکی پیاسەکردنە باشی کەیفە جۆرێکی پیاسەکردنە کە چۆن زۆر بڵێم زۆر بە قەوەتەوە پیاساکەی گیان زۆر تنە بێتەوە لەو کاتا سوودێکی زۆر زۆری هەیە یعنی من خۆم سوودێکی زۆر زۆرم لەوە بینیەوە ئەگەر بتوانم power walking search بکەم بزانم چۆن. Yeah, but also like for food, specifically for belly fat, again, we need to address our like gut health. And so again, fiber, but slow. Like if you don't eat a lot of fiber and suddenly you eat a lot, you're going to have a lot of gas and bloating. So you want to slowly increase the amount of fiber. So your body gets used to it. دەست پێ بکەی ئەڵێ ئەگەر کەسێک سەرەتا یەکسەر فایبەرێکی زۆر بخوا هەست زۆر بە غازاتێکی زۆرەکە لە ناوسکە و ناڕەحەتێکە بەڵام ئەگەر بتوانێت سەرەتا بە وردە دەست پێ بکات لەگەڵی. Let's take a question from Lukman. کاک لوقمان پرسیارەیە کاکاوبیر ئەگەر بتوانی مایکەکەی چاکەی. أنا قربت على لا خطوة بيك في شكل لا منو ناكل أزيد لا خطوة کاکاوبیر ئەگەر توانی مایکی کاک لوقمان بتوانێت قسە بکا کاک لوقمان. There we go. الو بله کاک لوقمان فەرموو. سلااو ڕێزمەیە ڵاو قوربان سپاس زەحمە نەبی هەز دەکەم ئێسکەکانم ئازاری هەیە بەڵام نە تام لێیە نا پەسیوشم هەیە. I think my bones. ئێسکەکانە کاک لوقمان. I think my bones has a pain, but I don't have any fever. I don't have any. والله تاو نبوو پرسیارەکەم جۆ لێ نەبوو. کاک لوقمان وەڵا ئەگەر بیڵێیتەوە ببوورە. بەڵێ دەڵێم هەز دەکەم بێتاقەتم ئێسکەکانم ئازاریان هەیە بەڵام بەڵێ نەپەسیوم هەیە و نە تاشم هەیە کۆخەشم هیچم نیە بەس بێت هەز دەکەم ئێسکەکانم بێتاقەتم. I feel my muscles, they have pain, my bones, they have pain, but I don't have any fever or anything. Okay. This, I don't know the specific reason, but what I will share is that for any sort of symptoms, like having any sort of pain, there's common root causes, and one of them is inflammation. And inflammation is basically when we're eating an unhealthy diet that's high in animal products and sugar and white bread, white things. کاکا لوقمان ئەگەر بتوانی ئیمێڵێک ڕقم تەلەفۆنێک لە کاکاوبیر وەرگری دوای پێی بڵێتەوە چونکە ناتوانێت ئێستاڵێ نازانم بەڕاستی معلوماتی زیاتری پێویستە لە جەنابەت کاتی هەبێ ئەگەر تەلەفۆنێک بکەی یان بە نامەیەک شتێک لە خزمەتا بێ بە زیاتر وەڵام باتەوە بەڵام ئەڵێ زۆربەی شتەکان پەیوەندی بە جۆری خواردنەکەەوە هەیە کە چیت خواردووە. So also when you're eating more fruits and vegetables and these fiber-rich foods, it's also reducing inflammation, which is basically reducing any health issues you might have. Translating? I told Mr. Lukman to get a phone number or email something so he can contact. I'm reading one person. He says someone asked about the time I was eating. What time to eat? For them. They can't see this. کەسێک ئەڵێ کاتی خواردنەکان ئەی دەربارەی کاتی خواردنەکان کەی بخورێ بۆ نمونە ئەڵێن میوە بە شەوا باش نییە. He say what time to eat food? They say fruit in the night is no good. Yeah, so also timing of food is important. If you eat something at night
shortly before sleeping. ئەوە خۆمان ئەگەر شتێک بخۆی پێشنان خواڕاستە خۆ پێش خەوتن and you're not going to the gym right before you sleep, کاتەش ناڕۆی بۆ جیم پێش خەوتن you're not using that food for energy. You're not burning it. So it's going to be ناسووتێ بنابێ بە ئێنەرژی so then that food it's going to be stored as fat. ئەو کاتە خواردنەکەەوە بێتەوە وەکو چەوری. Because also when we eat, this is why sugar leads to fat, because when you eat too much sugar, more than our cells need for energy, the extra sugar is stored as fat. ئەو کاتێکە شەکرێکی زیاخۆی کە لەوەی خۆت زیاتر پێویستە ئەوەی ترکۆ بێتەوە بێ بە چەوری. ئێمە زۆر بەمان میوە پێش خەوتن میوە خوێ ئەوە پێم وابە ڕێگێکی باشترین encourage we eat fruit right before sleep. Yeah. Many people. But the other thing that's really important, people might know about intermittent fasting, but you want to have at least 12 hours between your last meal at night to your first meal. Like whatever you eat, the last thing you eat till the first thing in the morning should be 12 hours, nothing but water. شتێکی زۆر بەسوودەیە کە لە ئینگلیز زۆر بەکارێن و خەڵکیش بەعام intermittent fasting پێڵێن وەکو ڕۆژوگرتنێ کاڵێ بینی کات ئەخیرنان خواردن وما شەوکە نانەخۆی ئەڵێم ساعت 8 لەگەڵ ئەوەی کە جارێک کە نانەخۆیتەوە بەیانێ بێ 12 ساعتی فەرق بێ. And some people do as much as a 16-hour. کۆمەڵێ خەڵک ئەڵێن 16 ساعت. But at least 12. بەڵام بەلایانی کەمەوە ئەبێ بۆ جسمێکی تەندروست ئەبێ 12 ساعتی بین بێم 12 ساعتە مەجال بێم خواردنە ئەزم بێ مەجال بە ئۆرگانەکانی ناوسک بێ کە ئیستراحەتێ بکەن. So another question from Sakar is there a relation between gut bacteria and belly fat, such as bacteria H. pylori? Yes. کەسێک پرسیاری کردو ئەڵێ پەیوەندی هەیە لە بەکتریای H. pylori لەگەڵ قەڵەوی belly fat قەڵەوی باڵێم ورک. بەڵێ. Yes. So actually I want to do, I think next week we're going to talk about habits, and maybe the next week talk about gut health. So gut health is a really important topic, and it definitely is related to belly fat and many other health issues. Habit change کە بتوانین چۆن بگۆڕین وردەوردە بە خاڵی زۆر بچووک و لەوانەیە هەفتەی دوای ئەوە باسی گەدە بکە بەتایبەت بۆ خۆی سپێشەڵایز هەیە لە گەدا ینی شادەیە کە لە گەدایە زۆر معلوماتی زۆری پێ. Yeah. Please reply to my ask. Let me see. Sorry, I'll scroll back up. Okay, Dilvan said, if someone is not fat and need daily perform a sport or go to gym. Okay, so he's saying like if you're not fat, do you need to still go to the gym or exercise? Yes. So there's a common misunderstanding that if someone is skinny and they're not fat, that somehow they're healthy. But being skinny does not mean you're healthy. You still need to eat healthy. You still need to exercise for good health. نەخێر وانە ئەو هەڵە تێگەشتنێکە بەڵام هەموو کەسێکە بێ بەوانەشی بکە ینی زەعیفن ئەبێ بڕۆن تەمرین بکەن و ڕاضە بکەن کە زۆر زۆرژە بۆ هەموو جۆرە جسمێک. Yeah, but if you're concerned that you're already skinny and you're going to lose more weight by exercising, I mean, you need to eat more, but you should still exercise. And exercise can still just be walking and some simple like push-ups. ئەگەر بتوانێت کاکە یان پیاسە بکە یان نەرشناو لە ماڵەوە بکە بجۆرە جوڵەیەکی هەر هەبێ زۆر زۆر باشە. Because it's also important for our brain. Exercise is very good for the health of our brain. تەمرینکردن بۆ تەندروستی مێشکمان زۆر سەمز بە باو کەسێکەڵێ کۆکەنات ئۆیل ڕەچیە لەسەری. Coconut oil. Everyone knows I love coconut oil. وڵا کۆکەنات ئۆیل زۆر بەکارێنێ نەک هەر ئۆیل کۆکەنات هەموو شتێک کۆکەنات جلوبەر گیرجاری وایە I'm using coconut for everything. Yeah. کۆکەنات قاب و قاچاق کۆکەنات جل کۆکەنات شیر کۆکەنات میلک بە هەموو شێوازێک بەکارێنێ لە ئەستا پێم وا بێ زۆر لێ دیوە خۆم حەزم لێ نییە.
It's good. It is a saturated fat, ئەڵێ سوودێکی زۆری هەیە but but it's different from animal saturated fat. And so, yes, it's healthy, but like any oil, don't have like large amounts. بەڵێ زۆر تەندروستە بەڵام وەکو هەموو جۆرڕۆنەکانی کە ڕێژەیەکی زۆری لێ بەکارنهێنرێ. There's many more کەسن کاکە هاوبێت تا چەند کاتمان ماوە تا سەعات 9 چون پرسیارێکی زۆرێ کاگەفان تا 95 دقائق چەند عەفوان تا 95 9:05 باسی هۆرمۆنی کردە هیسەی سەم باسی هۆرمۆنی کرد دەبێتە هۆی قەڵەوی بەس لە کوردەواری خۆمانە بیستومە ئەبێتە هۆی لاوازی ئەویش خەموخەفەتە هیسەی stress Kurdish people they say you will be skinny with the stress but Larissa says you will be fat. Yeah, let me remind you that each person is different. ئەڵێ زۆربەی خەڵک جیاوازە. So yeah, some people I think maybe it's a cultural things. No, it's different people. Some people they have stress, they're going to gain weight. Some people they have stress, they're going to lose weight. خەڵک وەکەوەیە خەڵکەیە یعنی هەیە بێتاقەتە نانەخوات هەیە بێتاقەتە نان ناخوات. Did we answer this one? لە دەربارەی یا ئایا خواردنی ئاوی زۆر drinking a lot of water is good or is bad? Yeah, I didn't talk about water, but also if you want to lose weight, I mean, just start drinking more water and start your day with lemon water. Also, the thing I started doing to help with weight loss is even to make aloe water. They have aloe vera. Aloe vera. Yeah, but I don't know in English. I don't know in Kurdish. Just show them. So aloe for women, often they use it on their skin, but we can also eat it. Aloe vera, aloe vera, and they sell this at Carrefour. It's very cheap. And you can cut, and the inside of it, you blend it with water and drink this first thing in the morning on an empty stomach each day. This will really help with your gut health and weight loss. There's a 9. This is out of subject, but are there any more lecture from you? کاگە عرفان چەند مەسجێکم بۆ ناردوون کە لە فەیسبوک کاکەی کردووەڵێ ئایا بەرنامەیەکە هەیە لەگەڵ لاریسایە بڵێ لەگەڵ کاکاوەبیرە ئەمریکان کۆرنەر هەموو هەفتەیەک سێشەممان سەعات 8 لاریسا لەسەر مۆزوعێک قساکە مۆزوعێکی تەندروستی و گەشەپێدان منیش وەرگێڕی بۆکەم بڵێ هەموو هەفتەیەک سەعات 8. Yeah, every week on Tuesday we'll have a talk. So just check the Facebook page for American Corner. American Corner page So a lot of people keep asking about keto. So let me say again my thoughts on keto. ئەڵێ زۆر خەڵک پرسیاری کیتۆم لێەکەن با قسەیەک بکەم لەسەر کیتۆ but we don't have time. I think if we go faster. Yeah, it's okay. Yeah. You said until 9:05. 9:05. We have 10 minutes. Oh wait, but there's. No, it's okay. Many people ask about keto. So I can't. I'm not going to answer everyone's questions. That's why we have this every week. But basically, with keto, again, the thing is, if you're doing it the right way, if the fats you're including are healthy, good quality, and you're still including a lot of vegetables, especially green vegetables and fiber. But I have to translate. Keto باشە بەلامەوە بەڵام بە شەرتێک ئەو چەوریانە کە کیتۆ پێم وابێ بێ چەوری زۆر بەکاربێنی ئەو چەوریانە تەندروست بن باش بن کوالیتیان باش بێ بەڵێ زوو بەلای منشەوە باشە. I'm going to, so I actually started a new Facebook page called Food as Medicine. Page-ێکیان دروست کردووە لەگەڵ زۆر ڤۆڵنتێری لەگەڵایە. Page-ێکیان دروست کردووە بناوی Food as Medicine خواردن وەک دەرمان. Because sometimes there's a lot of questions here I don't have time to answer. So I'll share the link right after this. I'll share the link for the page.
And there I'll be making videos or posts, and you can also send me فيديو بيجەکان بڵاوکەمەوە ئەتوان ڕیکوستیان بۆ بنێرن and you can send me questions there so I can share more information and answer پرسیاری more لێ بکەن خەڵکی بە questions. کوردیش پرسیار بنووسن یەک دوو هاوکاری لەگەڵایە کە یارمەتیێن و لەوێ کرێ بە تەرجمانێک بۆکە. I want to talk if you don't mind. کەسێکی بێ قسە بکە کاکە عەبدوڵڵا لە لای کاکە بیرە. Oh, let's کاک call محەممەد him. لەتیف کاکای وێ قسە بکە کاکە فەرموو. کاک محەممەد فەرموو. Spas Kakavir. Hello everyone. Thank Mohammed. you Mom, for your presentation. It was really nice actually. I got benefit with my wife also. Thank you. Great. My question is, it is since for 4 months I couldn't do exercise, but how I compensated at home? Okay, good question. کاکاڵێ بە 4 مانگەوێ ئەکسەرسایز نەکرۆ ببوونێ مۆزعوت چی بکەن لە ماڵە. Yeah. I mean, the good thing is we have YouTube and there are so many free videos, but it depends what you like, you know. I do a lot of videos on YouTube for exercise. ئەڵێ زۆر شتێ لە یوتیوب ئەگەر بتەوێ کاکە محەممەد خۆی کۆمەڵێک تەمرینەکان لە یوتیوبەوە من ئەڕم بۆ جیم ناتوانم تەمرینانەی ئەو بکەم فریش ئەوانەی ئەو کۆمەڵێک بەنامەی زۆر باشتیا کۆمەڵێک تەمرینێکە بەڕاستی من ناتوانمەوانەی ئەو بکەم زۆر ئیستفادەشی و لە ماڵی شوێ و ینی ناڕۆتە دەرەوە لە ماڵیش نیشتی زۆری ئەمڕۆ باون لای. But the thing with movement is like don't sit for a long period. Like every hour, set an alarm on your phone. Even if just you every hour do like 5 push-ups, ئەگەر بتوانیت 10 لە موبایلەکەت squats. ئەلەرمێک دانێ هەموو سەری سەعاتێک بۆ نمونە لە بەرەو لەبیر هەموو سەری سەعاتێک 5 شناو بکەی بۆ نمونە 10 سکوات بکەی هەموو سەری سەعاتێک لە ڕۆژەکەی ئەگەر 8 ساعتش بێ 8 5 چلێ کردووە زۆر شتێکی باش. چونکە ئەگەر هەمووی بخەیت بە سەرێکەوە چل ناکرێت تۆزێک بەڵام ئەمە شتێکی ینی دەروونناسیە پەیوەندی بکەی بە شتێکی بۆ نمونە پێش هەموو نان خواردنێک دەشناو بکەی دوای هەموو نوێژێک دەشناو بکەی پێش دوای هەموو ئاو خواردنەوەیەک دەشناو بکەی شتێکی ئاوە ڕەبتی بکەیت لە بیرە نات. Yeah, so thank you, Miran, for your comment. As I was saying before, I think keto is just not sustainable. Like most people, they can't continue that diet forever. So it might help them short term to lose weight, but when they stop the keto diet, they might gain back زۆربەی the weight. کەسانی کە بە کیتۆ کێشیاندا ڕزێن کاکەیەک پرسیاری کردو دووبارە کێشەکان سەرخەنەوە لە ماوەیەکی کورتە وەگەرتمان بە شێوازێکی تەندروست بێ بەڵێ سوودی لێبێت بە کیتۆ. Better, I want you to adopt a healthy diet that you can just maintain the rest of your life تۆ بە easily. شێوازێکی تەندروست نان خۆی خواردن خۆی کە بە هەموو ژیان بە تەندروستی بەسەر بێت. Like I eat healthy, but I don't use willpower. Like I don't feel hungry. I don't feel like, oh, I really want cake, but I can't have it. Or, oh, I have to eat this salad, even I don't like it. No, like when you start to eat more healthy, you will crave healthy things. I don't know, Irfan can say maybe how he feels. ئەگەر خواردنی باش خۆی فێرە بی کە دایمە خواردنی با بڵێم تەندروست بخۆی واڵێ ئەرفان هەستی چۆنە وەڵی من هەستم زۆر باش نییە. Yeah, he likes his green smoothie and salad. بەڕاستی سیرکەن ینی من نامێ شتێکتان پێ بڵێن بەڕاستی زۆر ینی ئاسان نییە. ئێمەی کورد ڕاهاتوین کاپرا تۆ 30 ساڵە تەمەتە هەموو 30 ساڵە هەموو ڕۆژە قاپی برنجی گەورە خواردو یەکسەر ناکرێ. ینی با درۆتان لەگەڵ نەکەم من تەرجمەی بۆکەم بەڵام وردە بێ دەست پێ بکەیت وردە ئەبێ شتەکان زیاکەی بەیانیان لە جیاتەوەی دانیشی سێر کۆڕۆنە خۆیت و بە تەماتە و جوو چاکەی بەسەری ئەگەر بتوانین گرین سموزی بخۆی زۆر مرتاحەبی بەڕاستی ئەمە پێتانڵێن بەوانشی کە یاریەکەن و ئەجوڵێن زۆر ئیسفاداکە گرین سموزی بتوانی بەکاربێنی و لە خواردنەکانی کەما زەڵاتەکە گەورە بێ پێش نان خواردن زەڵاتە بخۆی من ئەوانە لەمەوە وەرم گرتەوە سوودم زۆر لێ بینیەوە بەڕاستی بەڵام وازم لە خواردنە کوردیەکان نەیەناوە ئەوە هیچ. Oh, there was one quick question I missed. Is it healthy to entirely cut back salt in our diet? کەسێکڵێ ئەکرێ بە تەندروستە بە زۆر ینی بە تەواوی واز لە خوێ بێنینە وەڵی زۆر خراپەوە. No, we need salt. خوێ ضرورە.
but we don't need that much. بەڵام ئەوە نەمان پێویست نییە بەبێ خوێ پێم وانە هەمووشت بەخوێ And it's better if you can use the sea salt. ئەگەر بتوانانی سی ساڵت هەیە نازانم وڵای لە خۆمان سی ساڵت پێم وابێت تۆ زیلوانی گرانتر بێ یان تۆزێ فانسیترە قوت و شتەکەی نۆعێکە وەکینا سی ساڵت هەیە باشترە کوالیتی. So we're out of time, but as I said, I will post the link to my Food as Medicine page, so you can send a message there if you have a question, and I might make some video to answer any questions I couldn't. Someone said Himalayan salt here. How do I control my weight in prep? I don't have time. ئەڵێ کاتێکی زۆر نییە پێم وابێ 2 دقەی ماوە لای کاکاوە بیرەوە ملح بحری ئەو خۆیانە کە کاکە دایناوە بەڵێ کاکی یاسی ئەگەر بتوان کاکابیرە و پێیجەدانێ لە پێم وابێ جەماعەتی ئەمریکان کۆنش زۆر هاوکارن لەوانیش بپرسن هەر پرسیارەکەی بۆ نێرن ئەڵێ کاتم نییە ئەگەر بتوانین لەو نامە بۆ پێیجەکە بنێرن بۆ ئەمریکان کۆرنەج بنێرن بۆ لارسا پاپ فیسبوک بنێرن جوابتانەیەاتەوە لەوێ هەر پرسیارێکتانە بێت لەسەر هەر مۆزوعێک. But again, every Tuesday we'll have this talk. Next week I'm planning to talk about. I'd like you to answer Layla. Sorry, I don't have time. Layla خانەڵێ چۆن کەم Layla خانەگەر زەروریت تکایە نامەی بۆ بنێرە با منش لە خزمەتتان تەرجمەی بۆ بکەم بەڵام ئەڵێ کاتم Layla خان دیارەڵێ چۆن کێشم بپارێزم لە کاتی حامیلەبوونە. It's the same, just to eat a lot of vegetables and whole food, same thing. ئەڵێ هەر هەموو شتەکان بۆ تۆ شەبێ Layla خان هیچ پەیوەندی هیچ جیاوازەیەکی نییە لەگەڵ کەسێکی احتیاجیە. So next week I want to talk about habits, because here I was telling you what are the things that you can do to lose weight, and other times I talk about what are the healthy foods but the challenge is to actually change our habits. So I want to talk next week about how we can actually create new habits and break bad habits. هەفتەی داهاتوو باسیەواکەین کە ئەم شتانە باسمان کرد چۆن بتوانین جێبەجێکەین هابێت بەرنامانە بگۆڕی. پێم وابێت کاتەکە تەواو بێت Larissa, I want to say bye to the people. So again, thank you everyone for showing up, and I look forward to seeing you again next Tuesday. هەموو لایەکتان سێشەمەی داهاتوو Larissa بەرنامەیەکیە و لەلایەن کاکە هاوبیر ئەمریکان کۆرنەر بڵاو کرێتەوە وەکوتمان پرسیارێک شتێکە بوو بە کاکاوبیر بڵێن بەخۆی بڵێن بەبێت بەپێی توانام نیش لە خزمەتان نابم بۆ تەرجمە بۆ وەرگێڕی کاتی خۆش بۆ هەموو لایەک شەڵام و لایەک ساغ و سەلامەت بن. دەستان خۆش بێت لەشتان ساغ بێت هەر سەربەتوو بن بەڕێزانتکە هەر بەڕێزێک ئەگەر بەشدار نەبووە لە گروپی ڤایبەرەکە لە کۆمیونیتی ڤایبەر ئەمریکان کۆرنەر تکایە لە پێیجەکە دامان ناوە بەشدار بن لە ڕێی لینکەکەوە بۆی کە بێبەش نەبن لە هەموو پرۆگرامەکان و ئاگاداری هەموو بەرنامەکان بن. کاتێکی خۆش بۆ هەمووتان دووبارە سپاس بۆ خاتون Larissa و کاکە عیرفان. خواتان لەگەڵ.